Um, we are going to start now. Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? We are about to begin this international webinar. Before we start, please set your camera on and keep muted your audio during the webinar begin. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Greetings to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning, everyone. It gives us immense pleasure to welcome you in this international webinar. Let me introduce myself. My name is Nabila Azhar, and it is a wonderful and precious chance for me to be your moderator in this international webinar on Saturday, 16th October 2021. First of all, I would like to welcome all the honorable speakers in this event. First, the Honorable Associate Prof. Teguh Reza as our founder and the CEO of the International Committee, and then also the Honorable Dr. Indra Muiz as SNM, as rector from Bina Insani University Jakarta, Indonesia, and then the Honorable Mr. Ismail Hashim as a senior lecturer from Kuis Selangor, Malaysia, and then the Honorable Mrs. Unique Dwi Lestari STMM from FA Unggul University Jakarta, Indonesia. Welcome everyone, also, and then all the honorable lecturers and all the participants. Thank you very much for joining us today. Very nice meeting you. Ladies and gentlemen, before we begin, I think it's best we start this event by praying first, so that this event that we will hold today will run smoothly and also without any obstacle at all. So pray according to our individual beliefs. May begin now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Then thank you very much. On behalf of the committee, we would like to welcome you to this international lecture series, study base of academic and best practice in our theme today, new paradigm of business and education post-COVID pandemic experience. We are now ready to begin this international lecture series. But first of all, allow us to introduce you to the agenda. We will start by the opening session, and then after that we will be hearing an opening remark delivered by a founder and the CEO of the Asian Lecture Committee, Associate Prof. Teguh Reza. And then there will be an official introduction of the Asian Lecture Committee, and then the agenda will be continued with session 1 discussion. And in this session, we have Dr. Indra Muiz as SMM from Bina Insani University Jakarta as our speaker. In the second session, we will hear from Mr. Ismail Hashim from Kuis Selangor, Malaysia, and in session 3 discussion, we will have Mrs. Unique Dwi Lestari, STMM from FA Unggul University Jakarta, Indonesia. And we would like to remind that all questions and answers will be held until the very last of the session, meaning after all of the discussion session ended. All right, then I think without much further ado, and because of Prof. Teguh Reza as another schedule, we are very honored to please to invite him to give us the welcoming speech this morning. Okay, thank you very much, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Sebenarnya tadi saya nak gunakan kacamata biar lebih handsome dari Kang Indra, tapi tak enak saya. Okay, therefore I will to welcome only 3 minutes for the 3 point only. The first, thank you very much for all the speakers as Dr. Indra, Dr. Ismail, Dr. Unik is very interesting. You will to come here because I know you are is very big session and more agenda, but by the motivation of
ASEAN Lecturer Committee, you will to you join now in the this event. Therefore, once more, thank you very much. And for the participant, I will from I think this is representative from Jakarta too, from Malaysia, and usually from the South Thai and Singapore, because this event will share to another campus in the ASEAN countries. The first, once more, thank you very much for you all. Number duanya, saya cakap bahasa Malay sikit, biar tampak makan nasi lemak, kopi banyak sikit kan. Number duanya, ini event adalah collaboration berkongsi ilmu, boleh dikata knowledge silaturahim. Therefore, not like as conference, a very strict protocol. Kita ini tak guna protokol yang strict macam conference, tapi kita sharing dari lecture, because sharing we will be to enjoy and happy, more happiness, right? Karena itu selepas setiap session nanti ada the song of by video is interesting song for the refreshing every session, right? Jadi nanti akan ada hiburan selepas satu session supaya Encik Ismail lebih charming, sebab saya tahu macam dia macam art man kot, macam romantic man lah. Jadi kena dengar lagu nanti Dekang Indah Gumilang, as the host will be to share the song by video. Mungkin kalau Kang Indah mau Kang Indra nanti mau nyanyi live pun boleh juga lah, kita tak apa-apa. Karena dia pun suka menyanyi juga. Kalau Ibu Nik pun. Jadi kita ini in the weekend ini pun kita pun bergembira hati, relax sikit. Therefore you can to use English, Malay language and Indonesia language too. Boleh diguna ketiga-tiga bahasa. Asal you tak guna bahasa Tagalog, saya pun tak faham. Jadi boleh guna apa namanya Malay, Indonesia and English tu, campur-campur mix is okay. Kemudian yang terakhir sekali, saya nak menutup dengan sebuah pantun. Siapa suka bunga melati akan dapat harum baunya. Okay. Siapa yang selalu baik hati maka akan selalu dicintai oleh manusianya. Okay, itu sajalah. Thank you very much. 3 minutes only, right? Discussion. And in this session, we will hear from Dr. Indra Muiz, SSNM, as a rector of Bina Insan University Indonesia. And I would like to inform to all of our speakers that you will have 25 minutes to present your material today. Okay. Thank you, Nabila. Thank you, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Honorable Associate Professor Dr. Tengku Sahrul Reza. Yeah. How are you, sir? I am fine, thank you. Good. Then my friends, from long term ago. Long term ago. Yeah. Yes, right. Glad to meet you, sir, and also my friend from University, Esa Unggul University, Ibu Uni, yeah. Yes. Glad to meet you. Let me introduce myself, everyone, the participant. My name is Indra Muiz. I'm officiating as rector of Bina Insani University. Now I'm one of the members of Asian lecturer community. Yeah. Right. It is an honor for me to be invited in this occasion, in this special program, International Lecture Share Series. Then I would like to discuss about effective marketing perspective, especially after pandemic COVID-19. Right. Right. Let's continue. Then probably my talk is about 20 minutes. And then for another 10 minutes, there will be, of course, question and answer session.
Then I've already prepared my slide here, and I have divided my presentation into 4 parts. The first part is we are going to answer this question, yeah, what is marketing? And then the second part, we talk about competition. Then we talk about market segment in marketing itself. Then at the end, we are going to discuss about digital marketing. Right. So what is marketing? Yeah. Marketing is about product and brand. When we try to introduce a product to the market with a brand, of course, we call it marketing. So what is product? In this case, product is goods and services. So if you have goods and you have services, then you have brand, then it deserves the touch of marketing activities. So let's differentiate marketing and sales. So marketing is an effort to get brand awareness, how to make our brand known by people. And then also we try to grow our positive brand image. That's the scope of marketing activities. And then what about sales or selling? Selling is about how to increase our sales volume and how to increase our profit. So that's the differentiation between marketing and sales itself. Then let's talk about how to invent a product, because when we talk about marketing, we talk about product. So a lot of theories about how to generate a product. In this occasion, I just want to discuss only one, namely problem-based invention. So when in our daily life we find a problem, then we think that the problem can be also the problem of others. Then we try to create a solution. And then when we find the solution, then we try to transfer the solution into IT solution. We use technology here to address and solve our problems. So to make it clear, let me explain more about this. Of course, you know Dropbox. Dropbox was created by Drew Houston. Then for the first time, he forgot to bring his flash drive. Then he thought that being forgetting about something is a common thing. Then other people can also easily forget. Then he tried to come up with the solution, and the solution is cloud storage. And then in the touch of the technology, he then creates Dropbox. We can save our document in clouds, in the internet. So wherever we are going, as long as it is connected with the internet, it works. So we don't need to bring all the way our flash drive. Okay, this one, this is the process. Right. Now we have also Gojek, created or invented or founded by Mas Nadiem Makarim. So for the first time, he used to be annoyed by the traffic jam. And then he thinks that the traffic jam also make other people annoyed. It can be the problem of others.
And then he tried to find a solution. The solution is ride giving service. And then he come up with technology invention, Gojek. As we already have now, there are more than 100,000 driver, and this application has already been downloaded more than 3 million. Then, of course, you know already about Halodoc. Then Halodoc was founded by Jonathan Sudar. Then this is the problem he had, of course. He spent 4 hours and 10 minutes to get doctor service. And then doctor give treatments, then just for 10 minutes. Then he show that the problem is not his only, but also the problem of the other people. Then he built Halodoc as a solution, and then he creates a startup named Halodoc. Then in Halodoc now, we have 16,000 doctors has joined Halodoc, and 100 until 200 doctors are ready every day, and 300 pharmacies are ready to serve the patient in all over the place in Indonesia. And then, as I have already mentioned before, that marketing is about product and brand. Then I encourage you, if you have already had a product with you, then the next step is try to create your brand and try to make your brand develop. Try to make your brand grow from time to time. So this is things that we discuss when we talk about brand. We talk about advertising, we talk about strategy, we talk about brand as identity. Then we are supposed to create logo. We are going to do the brand in our marketing activities, and we try to make our brand trusted, so our brand become valuable. So when your brand become valuable, it is very expensive to pay, to buy, because brand has already proven to be expensive things in the world. Like, as you can check in the internet at this moment, Google is in the top rank of the famous and expensive brand in the world. Right, so this is the some famous brands we have already had until now. You are, of course, familiar with some brands. Here in 2017, Google is in the first place of the most expensive brand in the world. Right, now we come to lesson 2. We talk about competition. When we talk about marketing, we talk about competition. Then I come up with the theory. We call it blue ocean theory. So as you can see here, that this is a red ocean. In red ocean is an analogy of the market. So in this market, the competition is very strict. People try to lower the price one another to make their products be bought by the customers. Then for price-sensitive customers, they like to be in this market. They like to buy something in this market. But it is not good for the business, because if we try to lower our price all the time to survive, then it is possible our sustainability endangered. So we are supposed to move to the blue ocean strategy. In this blue ocean, the market, the business competition is not very strict. Every business has their own customers.
They buy something from one supplier, from one business, because the product is unique, different from one another. So in this market, it is not about price, but it is about competitive advantage, or it is about comparative advantage. Your business offer something different from your competitor. So this is what it's all about in blue ocean market. So we are supposed not to lower price in the competition. We are supposed to create the unique selling points of our product, and we are supposed to increase more and more added values to our product, so our product can have what we call it customer value. Now, this is our strategy in dealing with the competition. When we think that our resources in our organization or in our business unique or different from our competitors, then our strategy is comparative strategy. So we try to use the comparative advantage approach. We try to introduce what the difference of our product and the other product. So that's exactly what we introduce to the market. Then hope the market can see the difference as they need and wants. Then they come to us. So if they don't think that the difference that we have, not the needs and wants, then they can move to another business or to another provider or supplier. Now, what happens when we have a superior value? When we think that we have everything with us, our resources so strong, adequate, then skillful. Then in this condition, we try to use the competitive strategy. We are going to apply our competitive advantage approach. In this case, we try to beat our competitors. We try to compete head to head, face to face with our competitors. Why we dare to do that? It's because our resources and our skills are strong enough to face our competitors in the competition itself. Then when we think that our value is inferior, we are weak enough to face them face to face, then we are supposed to do the strategic relationship strategy. We call it cooperative strategy. Then when we do cooperative strategy, we try to work hand in hand with our competitors. Then in this case, we apply a cooperative advantage. And we call this one as 3 CA models. Yeah, cooperative advantage, competitive advantage, and cooperative advantage. Then when we talk about blue ocean strategy, we talk about added values. How to create added values. The more added values that we have in our product, then the more competitive our product will be. So when we try to create innovatively the added value, then our product will become better in the market. Then how to create the added value? It's very simple. You just try to create functional benefits and try to increase it from time to time. Then you try to
create more emotional benefits, then we try to offer them a lower price. So I'm sure absolutely the added value of your product will be more and more valuable in the eyes of the customers. So what is functional benefits? It's when your product function well, the quality is good, then it works. We call it functional benefits. And emotional benefit has something to do with the feeling of our customers. When they buy something in our store, when they buy our product, and they feel proud of that. That's a secret. Try to minimize the cost and then try to lift up the values. And we have a bigger space here, and this is our added value. And try to minimize efficiency in the production of the product itself. Then in the end, we have what we call it customer value. So what is customer value? What is customer perceived value, CPV? So customer perceived value is when your product has a customer benefit to offer, and also have also customer cost, low customer cost, and more customer benefits. So your customer will trade off the cost that they spend and the benefit that they have. So your customer will trade off. So if your product can make it balance, I mean, the customer feel that they have already spent costs, and then they have benefits, and they feel that they win, they feel that they have more benefits, and they spend low cost. So in this case, your product has a customer perceived value, high customer perceived value. In this case, we try to make our product has more customer perceived value. Then this is what the thing that you are supposed to do. Then lesson 3, market segment. We try to know exactly who will be our customers in terms of 3 things. In this case, psychographic, demographic, and geographic. We are supposed to know who will be our customers, who will buy our product in terms of location, psychological aspect, and everything about demographic. So in this case, when we talk about demographic, we talk about employment, gender, also age, and so on. Then when we talk about psychographic, we talk about hobby, we talk about lifestyle, and other things. Then we can describe our market segment like this. So the one who will buy our product and become our market segment is young, 15 to 25 of age, well-educated and sociable, and also living in Bekasi city. This is an example. So we put our geographic here in Bekasi city. We put our psychographic here, sociable and well-educated, and we put here our demography, like young age, young and the age here. So when we have a clear market segment, we know exactly where
who we are going to target in our promotion activities later. And then the last one, we talk about digital marketing. This the effective things that we do in the pandemic COVID-19 and after the pandemic COVID-19. So what is digital marketing? Digital marketing is when we do the activity of marketing, we try to introduce our product to the market by using the internet, the application in the internet. We call it digital marketing. Then we are supposed to have our slogans, of course, in digital marketing. So the product is not only with the brand, but also with the logo, but also with the slogan. Like this one, we have Honda. Honda is the brand name or trademark, and also logo. And then under the brand name, we have jargon, and we call it the power of dreams. So the jargon will try to create a positioning of your product. So when people see your brand, then there will be coming in their mind your slogan. Your slogan is your positioning. What exactly your product is all about? It is about quality, or it is about cheap pricing or something. Then this is the activity that we do in digital marketing. Like we do email marketing. We try to create a good search engine optimization. We try to use social media in doing the marketing thing. Try to have and create landing page, and try to blast our landing page to people, to our prospective customers. We talk about content development of marketing and marketing. Like also we talk about advertising in internet and other things. It's all about digital marketing. Then we talk about a marketing funnel. We try to make people aware of our product, and then it becomes lessons. People who interest in our product will become lesson. Then we are going to try to use the application to group them into awareness people, interest people, desire people, and at the end we try to make sure that we have some people to do the action. What is the action? The action is to buy the product. So when we spread our social media campaign into 1,000, so it become lesson, become probably 500, and then the one who desire to buy probably become 300, and the one who will action probably only 50. So you don't never think that when you blast your social media campaign to 1,000 people and 1,000 people will buy. I never think about it, because it become lesson and lesson by this funnel, marketing funnel. Then we are supposed to create landing page. This is the specification of product will be in our website. And then our website will be linked to other people. So when other people come to our website, they directly come to our page, and they will know exactly what product to offer, what the price, what the selling points of the product, so they can have and buy their product as a call to action. Then we try to create a good SEO in our website, in our landing page. We try, when people search something in the internet, then they we have the first rank in the first page of the Google when people search our product, when people search our website. So our website will become the first rank or in the first page of the Google. So we have more and more traffic. When we have more and more traffic,
the possibility of the purchase will become more and more. Then in the end, we try to create electronic word of mouth. In this case, when our product are discussed by people in their social media, so that means we have what we call it electronic word of mouth. This is exactly what we are aiming at. We try to make our product widely discussed online by our customers. Of course, in a positive topic. Then we try to create online communities like Asian lecturer community itself. Then in this community, our product can be discussed more and more and more. So our product become electronically famous. This is what exactly we are aiming at. Then it's the end. Thank you, and go back to Nabila for question and answer session. All right, thank you very much, Mr. Dr. Indra SSM, for your excellent presentation that you shared with us today in this international lecture series. And I would like to invite Mr. Ismail Hashim from Kuis Selangor, Malaysia, to be with us in this screen. Good morning, Mr. Ismail Hashim. Are you with us now? Yes, morning. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum, salam kenalan kepada pendengar, kepada audiens, kepada rakan-rakan, kepada panel, kepada Pak Reza. Saya tidak ada slide sebab saya cuma nak santai-santai sebenarnya. Setiap hari sudah ada online kelas penuh dengan slide. Sedikit background saya Ismail Hashim, bekas wartawan, bekas jurnalis. Kalau dalam artikel saya, nama saya Ismail Hashim Yahya. Saya sering menulis di media-media di Malaysia lah. Malaysia Kini, kalau siapa pernah membaca Malaysia Kini, Malaysia Insight, Malaysia Deadline, dan akhbar media Arus Perdana dan akhbar Arus Perdana. Okey, pada wacana, pada topik kali ini iaitu paradigma, anjakan paradigma, the paradigm shift in the post-COVID world in terms of business and education. Saya akan memberikan pandangan-pandangan saya. When the pandemic strikes, it strikes in a way of, maksudnya kita penuh kejutan lah, shock, shock doctrine lah kita katakan. Naomi Klein pernah berkata, ia seperti shock capitalism, shock doctrine. Jadi dalam situasi begini, kita lihat ada anjakan-anjakan yang berlaku. There's a paradigm shift that happen. Tapi saya lihat kalau dari segi bisnesnya, syarikat besar sudah mengambil alih platform-platform itu. Jadi mereka mengambil kesempatan ke atas platform itu untuk menunggangi email-email. Seperti saya tengok Amazon sudah banyak mengambil ruang-ruang bisnes untuk mereka kuasai. Apalagi kita tengok kepada syarikat seperti Lazada di Malaysia, GrabFood telah menguasai orang kata bisnes permintaan tentang makanan dan sebagainya. Bisnes besar, syarikat besar telah menguasai banyak platform-platform dalam e-business atau e-commerce. Ini sesuatu yang saya rasa amat menggusarkan kerana bagi penduduk dunia, mereka dalam keadaan terkejut dan in a surprise shock, and they are finding ways on how to grapple with the situation. And the big business, the TNC, Alibaba misalnya, the transnational corporation have come to overtake such things. And we also have a problem in Malaysia of capturing vaccine, where the market vaccine has been saturated with all the rich countries. They have controlled the market. And negara sedang membangun atau negara-negara dunia selatan merasa kejut sebab mereka tidak ada teknologi penghasilan vaksin. In the business juga tidak ada, mereka harus bergantung kepada negara-negara maju seperti Britain, Eropah untuk membeli vaksin. Jadi kedudukan ini dalam penjualan vaksin, dalam penjualan platform e-business, syarikat besar mengambil kesempatan di atas kemelaratan ini, kejutan in the surprise of what happened in the world today for them to conquer the space
to conquer the space and the time. So dalam aspek-aspek ini saya sentuh sebenarnya penumpuan saya lebih kepada space and time. Jadi saya menuju kepada satu aspek yang memberikan kejutan juga, something shock to the people of the world on education and business side. In the first topic saya will touch of the proximity and distance. When this happened in the education side, a lot of education classes have gone online. Semuanya pergi secara dalam talian. Ini menyebabkan satu kejutan besar dalam bidang pendidikan. Satu yang tidak pernah dialami, walaupun sebelum ini kita ada pendidikan dalam talian, tetapi pendidikan dalam talian lebih kepada part time. Dia tidak seterusnya full time macam sekarang. Di Malaysia kita ada Open University Malaysia, universiti terbuka dia memang mengendalikan dia punya penjagaan pendidikannya 80% secara online, 20% secara face to face. Ini untuk mereka yang sudah bekerja. Saya pasti di Indonesia pun ada universiti terbuka begini. Di Malaysia memberi ruang pada mereka yang sudah bekerja, yang sudah berpengalaman untuk belajar, untuk dapatkan degree. Dan Open University sudah 80% membuat operasi online-nya. Tetapi dengan kedatangan ini, satu anjakan paradigma berlaku dalam aspek pendidikan di mana online method of education telah mengambil tempatnya. Di mana mau tidak mau, sistem education online itu diambil oleh semua universiti-universiti di Malaysia juga. Saya rasa di serata dunia juga dan juga Indonesia. Sebab kita tidak boleh orang kata bersentuhan, tidak boleh physically meet. Kalau kita cuba physical, mungkin kita ada jangkitan virus. So disebabkan oleh jangkitan-jangkitan ini, makna kita terpaksa mengalih kepada mode atau method yang online. Sebab tu sebelum itu sudah ada Zoom. Kita memang sudah, bagi saya pun sudah mengenali Zoom, tapi Zoom pun secara meeting sambil-sambilan dan tidak mempunyai full force. Tetapi apabila berlaku orang kata serangan virus ini, maka mau tidak mau, saya rasa ramai orang yang tidak mengenali Zoom pun dia sudah mengenali Zoom. Yang tidak mengenali Google Meet pun sudah mengenali Google Meet, dan macam-macam Meet yang sudah ada lagi. Kan? Jadi ini merupakan satu ruang budaya baru dalam pendidikan. Jadi saya melihat ini dari aspek proximity yang saya sedikit catat di sini, iaitu diberikan masalahnya ialah kita mengenai budaya, mengenai distance, proximity and distance, kedekatan dan jarak. Kalau dulu kita berada dalam kelas, di mana pelajar kita dari mana-mana tempat sudah datang dan duduk di dalam kelas, sama ada tinggal di hostel atau di mana-mana tempat. Tetapi sekarang apabila online education berlaku, kita punya proximity, kedekatan kita adalah online. Distance kita di mana-mana. Mungkin pelajar yang mengambil khusus di Malaysia, pelajar Indonesia, dia boleh saja masuk online di rumahnya di Jakarta atau di Bandung atau di mana-mana, tapi dia belajar online di universiti atau universitas di Malaysia. So itu satu, kita katakan satu yang dinamakan proximity dan space dan time itu juga. Masanya mungkin tidak sama. Kalau macam meeting hari ini kita di Malaysia 10.30, di Jakarta 9.30. Tetapi kita ada kedekatan pertemuan itu dan kita ada space. Space dia kita kongsi atas satu platform yang dinamakan Zoom di sini, dan platform yang berbeza-beza juga dari mana-mana kawasan macam saya di Malaysia, di Jakarta, di mana-mana saja. Kalau ada di Thailand, kalau ada di Brunei. So akhirnya yang saya nampak dari perspektif proximity and distance ini, akhirnya kita masuk dalam satu kokon. Satu kokon kerana akan berlaku satu isolasi daripada masyarakat besar. Ia diisolatkan dalam kokon meeting-meeting ini. Kan, di education ini berada dalam kelas-kelas online ini. Kokon, satu kokon. Yang kita berada dalam virtual. Daripada ini kita lihat kolaborasi berlaku dalam sistem education online ini, iaitu daripada virtual the material. Materialnya ialah bahan-bahan pengajaran kita. Apakah kita perlu memasukkan macam bila kita mengajar, kita ada orang kata masukkan nota-nota online. Kita ada presentasi. Itu bahan kita, itu material yang kita masuk. Kan virtualnya kita berada sekarang. Kita berada satu dunia virtual. Kan satu dunia virtual di mana kalau dari segi William Gibson seorang penulis novel yang menghasilkan perkataan cyberspace. Kalau anda mau tahu, perkataan cyberspace dihasil oleh William Gibson. William Gibson dia bermain video game dalam tahun 19 in the 70s. He was a Canadian. He was playing video games, But
he was looking at the screen at that time, the video game screen, and was thinking, what is beside the screen? He was saying in his novel, saya lupa nama novel saya lupa nama novel itu, sudah lama, agak lama, tahun 80-an. Tetapi dia mengatakan di sebalik skrin ini ada kehidupan. He said there's a life behind the screen. So dalam novelnya cyberpunk, genrenya cyberpunk, William Gibson. So dalam novel itu beliau berfikir bahawa ada kehidupan di sebalik skrin. Bagi kita orang biasa, kalau di sebalik skrinnya ada apa? Ada yang wire, ada circuit saja. Tetapi bagi William Gibson, there's a life beyond the screen. So dia melahirkan satu perkataan yang sekarang jadi copyright yang kita sebut ruang siber, kan? Cyberspace. So bagi William Gibson, virtuality itu adalah cyberspace, kehidupan yang berada di sebalik skrin. Sekarang terbukti apa yang disebut oleh William Gibson itu, walaupun dahulunya kita masuk secara sambilan, kita berhibur, kita tidak menganggap cyberspace ini sebagai satu daily life. Kerana pendidikan juga tidak menganggap pasca COVID ini, dan semasa COVID berlaku, kita tak menganggap education is our daily life on the screen. Setiap saat, setiap masa kita berada online. Bila kita ini ada, kalau kita ini ada dosen-dosen, pensyarah-pensyarah di Malaysia, jadi kita membuat kelas online. Jadi banyak waktu kita habiskan online. So saya mendapati apa yang disebutkan oleh William Gibson, iaitu ruang siber, iaitu cyberspace, itu bahawa ada kehidupan di sebalik skrin sudah menjadi kenyataan. Dan perkara kedua, saya sentuh tentang online education dan juga paradigm shift. Even dalam bisnes juga, tapi mungkin saya banyak sentuh pada bidang ini sebab saya lebih tertumpu kepada komunikasi dan media in a virtual culture. Kan? So, kedua sini saya catat sikit, iaitu collaboration between virtual and distant. Di sini, iaitu akhirnya ia melahirkan apa yang kita namakan interfaceless interface. Interfaceless interface. Maksud dia interfaceless interface tu, sekarang kita berinterface, tapi dia interfaceless tu apa? Perwajahan itu tidak kelihatan lagi. Sebab dalam budaya desktop, misalnya sebelum ini kita dalam budaya desktop, kita akan klik sana, klik sini, kita akan pergi ke screen, kita guna kita punya icon, apa semua. Tetapi cara kita tidak sedar, dalam collaboration between, saya tulis ini virtual and distant, bila tersebar meluasnya pendidikan global dalam bentuk online atau dalam talian, ada berlaku satu benda yang kita, tanpa kita sedar, kita sudah alami proses interfaceless interface ini. Sebab macam sekarang, dalam mesyuarat sekarang atau dalam meeting sekarang, bukan mesyuarat, dalam forum sekarang, kita tidak terasa yang kita sudah menggunakan the sense of touch dalam kita punya keyboard, kita punya mouse, tapi kita rasa ia masuk begitu tanpa sedar, begitu swiftly, dan kita berjumpa, kita berkenalan. Dalam kelas pun begitu. Dalam online kelas, kita sudah masuk kelas bila waktunya diberikan, student masuk dan kita pada online, dan kita sudah ada, dia panggil faceless interface. Kita sudah terbati dengan satu nature dalam nature of virtuality. Dia panggil, kita sudah ada ecology of virtual sebenarnya. Saya mengingat satu kata-kata yang disebut oleh Marshall McLuhan. Moderator nanti kalau lebih masa ingatkan saya, kerana bila saya cakap saya sudah lupa masa. Masa sudah tidak ada pada saya. Sebab itu saya kata distance pun tidak ada, saya sudah lupa. Saya sudah mengalami satu keadaan yang panggil sudah naik ke atas dan tidak mahu turun ke bawah. Okey. Saya teringat daripada Marshall McLuhan. Marshall McLuhan ini dalam bidang komunikasi dan media, ini adalah guru lah. Kalau siapa yang mengambil komunikasi media, dia mesti tahu ini adalah guru komunikasi. Kalau kita nak kata ulama pun boleh juga. Dia mengatakan sebab dia ke depan, dia sudah tahun 60-an bila dia melihat live telecast on the man on the moon, Neil Armstrong. Dia Canadian juga. Tapi bila dia tengok itu, dia kata this is a global village. In the 1960s, Marshall McLuhan sudah prediction of the world as a global village. It's a small world. Dan dia mengatakan kita berkomunikasi sekarang ini, kita berkomunikasi dengan panca indera kita. Kita ada panca indera kita masing-masing. Misalnya televisyen, banyak panca indera kita digunakan, ialah mata dan pendengaran. Radio pendengaran, media cetak mata. Tetapi satu perkara yang saya tambah anjakan daripada McLuhan, sebab McLuhan tidak sentuh satu panca indera yang terlalu sepi. Tetapi dengan kedatangan digital media atau digital teknologi atau new media, dan istimewanya pada pasca pandemik ini atau semasa pandemik ini, yang paling kita banyak guna ialah panca indera satu yang kita tidak ingat, itu panca indera sense of touch. Sentuhan. Ini rasanya lebih banyak daripada panca indera menonton atau mendengar atau atau mendengar atau melihat.
dan berfikir misalnya, sebab the sense of touch ini, kalau kita tak touch, kita tak boleh masuk. Kalau kita tak guna touch, saya pun tidak boleh masuk ke dalam Zoom atau seminar hari ini. Walaupun mungkin dia kata voice boleh, tapi harus menggunakan sense of touch. So sense of touch is the most important senses pada hari ini. Di sebalik mendengar dan melihat. Sebab kalau tidak sense of touch, saya rasa saya pun tak boleh menggunakan handphone ini. So apa yang berlaku sekarang dalam era pandemik dan pasca pandemik, maksud dia kita tanpa sedar kita telah melalui satu proses yang dipanggil interfaceless interface. Dan dalam interfaceless interface itu cara sedar deria sentuhan atau panca indera sentuhan telah menjadi satu panca indera yang amat penting sekarang. Oleh itu pendidikan dalam era pandemik dan pasca pandemik, sejauh manakah dalam era pasca pandemik ini kita akan masih online? Kita masih online. Adakah kita tidak mahu offline lagi? Kita sudah menutup offline pada kita. Kita online. Pada mula-mula era internet masuk di Malaysia, saya bertanyakan seorang kawan, rakan wartawan, rakan jurnalis. Saya kata, apa yang kamu buat? Sudah lama kamu looking at the screen. You are concentrating on the screen. Too much time you are taking. Saya kata, apakah awak buat ni? So dia mengatakan kepada saya, I'm migrating. Dia kata, I'm migrating. Perkataan tu pada tahun tahun 2000 saya ingat. Dia kata, I'm migrating. Saya terus terkejut. Yang pada fikiran saya migrating ini, pada tahun hijrah Rasulullah SAW, migrate daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan migration, yang saya faham, migration kita boleh menjadi seorang yang lebih rohani, lebih islami, lebih agamawan. Tetapi bila dia kata migrating di situ, saya pun tertanya, what are you saying? Why are you saying this? What do you mean by migrating? Dia kata, saya sudah migrate ke dalam internet. Dia kata, saya sudah, my mind has been migrating on the net. Saya kata ini perkataan besar, dan sekarang perkataan itu migrating sudah berlaku. Education sekarang ramai yang migrate online. Tapi ini juga ada bahayanya. Sebab bagi saya, penggunaan internet ini sudah mencetekkan kita punya budaya membaca. Maaf yang saya katakan, sebab ramai orang kata sekarang, e-books, mereka boleh pergi ke e-book, baca senang, tak payah beli buku hard copy, ordernya e-book, semuanya e-books, semuanya online. Tapi saya ini masih orang tradisional, masih old school. Di Malaysia kita mengatakan old school. Saya tak tahu Pak Indra masih old school ke Pak Indra di sana? Atau Ibu Unik, saya ni old school. Saya membaca buku, saya masih beli di pustaka-pustaka. Kenapa saya berkata begini? Kenapa? Sebab saya kalau e-book, saya boleh baca hanya dalam, saya ingat 20 minit, 30 minit, saya sudah tak boleh e-books lagi. Jadi saya harus pergi kepada old school, beli buku. Di kedai buku di Malaysia panggil kedai. Saya harus pergi ke bookshop. I have to buy books on the bookshop. So bagi saya takut, saya bimbang. Satu suasana berlaku dalam era online ini bagi pendidikan online, bagi student-student universiti online, bahawa mereka akan kurang membaca buku lah. Sebab saya tak tahu, mungkin mereka punya daya pembacaan, daya penglihatan atau konsentrasi yang lebih dalam semasa belajar atau membaca e-books. Tapi bagi saya tak boleh, tidak boleh. Kita pergi membaca, must buy the book, must read hard copy books. Saya masih begitu sebab saya takut nanti kedalaman intelektualan pelajar tu akan menjadi cetek. Jadi pelajaran akan menjadi, orang kata push atau orang panggil touch and go. Di Malaysia kita dekat, kalau pergi ke tol pakai touch and go. So saya merasakan kita akan jadi touch and go culture saja. Jadi kita akan jadi, pelajaran kita akan memberi tugasan-tugasan yang bentuk touch and go, di mana saya takut pada kedalaman ilmu itu, hasil student daripada pembacaan yang mendalam, dalam penghasilan tugasan-tugasan yang kita berikan itu, saya takut ia menjadi copy and paste culture. Takut begitu. Sebab tu kita takut pada plagiarism, student plagiarism online. Jadi saya amat bimbang. Kadang-kadang saya harus memaksa pelajar itu kurang mesti membaca satu buku lah dan membuat ulasan daripada hard copy. Walaupun mungkin mereka mendapatkan online boleh, tapi saya takut sebab kita bayangkan, kita culture on the net ni, kita baca berita pun, kita macam tu, slide kita baca cepat kan, cara pantasnya. Jadi distancing kita, space kita, time kita online ni dia amat cepat sekali. Dan
kita wujud satu apa yang dipanggil ubiquitous education atau ubiquitous computing, di mana benda ini sudah menjalar dan menjadi satu budaya yang merata-rata dunia pun merata tempat ada. Sebab culture yang akan datang selepas ini nampaknya jejak daripada pandemik ini dia akan terus kekal. Dan saya rasa saya takut apabila face to face lama-lama akan beransur-ansur. Face to face maksudnya kelas face to face. Sekarang pun saya rasa masalah sekarang kalau kita pergi makan-makan atau bersama keluarga, saya bersama ahli keluarga, satu masa mesti nak pergi ke restoran. Tetapi saya rasa bila anak-anak duduk bersama, all the children sit together, but they are using this thing. They're not communicating. They are muting. This is the culture that I really hate. So when I bring my families to go have a dinner, I make an order that when you are with me, with dinner, don't use this. Never use this for time being. I want to have a face-to-face talking. So jadi sebab saya tengok semuanya mute, semuanya bisu. Semuanya mengguna order sementara tunggu waiting for the food. They order the food, waiting for the food to come. Nobody is talking anything. Everybody is putting their one in this ubiquitous thing, and they are like Matrix, you know. Kalau you tengok Matrix, their mind is going inside this screen. And they are not facing face to face to you. They're not talking, sharing their experience, their problem, like a family, you know. So I feel very anxiety lah, kegelisahan ini. Sebab tu saya bila all my children are together, ask them to don't to use this. Let's have a talk, let's have a discussion, let's eat together with face to face. Kita tak mau wujudnya budaya bisu. Sebab tu kadang-kadang masa di kelas pun saya rasa saya memaksa student untuk menonjolkan muka seperti ini. Wajah mesti ada. Saya tak nak semuanya hilang. Stop video hilang. Jadi hilang itu kita dah tahu. Hilang konsentrasi, kalau hilang ke mana-mana. Atau ada juga pelajar yang memandu pun boleh ada kelas bersama saya. Itu saya, I'm very angry with that lah actually. They must have the discipline. Pardon me. Oh, sorry. Okay. No, it's about time. One minute. Finish this. Sorry. We still have 2 minutes. Okay, 2 minutes. So I say when I'm talking, I already forget everything. Really. Online is a problem also. Okay, so what I mean is there must be a proper discipline, and order, and we must beware of the post-pandemic world where education it will distract many people lah towards this. Okay, itu saja. Saya banyak terima kasih kepada Pak Reza dan terima kasih kepada panel-panel dan terima kasih kepada para audiens yang sudi mendengar perbicaraan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Ismail Hashim, for sharing with us your precious insight on this topic today, new paradigm of business and education post-COVID pandemic experience. Thank you very much. We will hear from Mrs. Unit Dwi Lestari, STM, as a lecturer from Untitled University, Jakarta, Indonesia, and she will be talking about still in this theme today, but from business perspective. Now, I'm going to invite her. Good morning, Mrs. Unit Dwi Lestari. Okay, good morning. Thank you very much, Ms. Nabila. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Unik Dwi Lestari, seperti tadi setelah disampaikan oleh Ms. Nabila. Saya dosen dari Universitas Esa Unggul. Saya mau menyampaikan tentang bisnis perspektif post-pandemi. Saya coba share untuk presentasi saya, sebentar. Apakah terlihat? Yes, we can see your screen very clear. Okay, I will use bahasa in here. Okay. Kita kalau melihat tentang pandemi COVID-19, kita coba diskusikan menjadi sebelum pandemi, kemudian ketika pandemi itu terjadi, dan kemudian post-pandemi atau setelah pandemi. Nah, kalau kita melihat kapan sih itu pandemi terjadi, sedikit brief bahwa WHO telah menyampaikan bahwa pandemi itu mulai Maret 2020. Nah, ada berbagai efek yang terjadi di sini.
93 negara terefek oleh pandemi. Ada banyak sekali yang meninggal di sini. Kalau melihat sampai dengan sekarang itu ada sekitar 4,8 juta orang yang meninggal akibat pandemi. Dan yang terkena, yang tidak meninggal atau terkena atau sakit itu ada semakin banyak. Kemudian ini pasti berefek pada ekonomi secara global, kemudian secara pendidikan, dan juga secara social life. Kita merasakan bersama betapa efeknya pandemi di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, Malaysia, Singapura, China, Amerika, Eropa, semua terefek. Tidak terkecuali di sini. Ini efek secara global. Nah, kalau kita lihat, apa sih impact-nya? Secara ekonomi, kalau dulu kita melihat pariwisata itu berkembang cukup pesat. Tapi dengan adanya pandemi, banyak tempat wisata yang tutup. Kita tidak boleh lagi keluar rumah. Terus kemudian transportasi dibatasi. Ada PSBB atau social distancing dalam masyarakat. Nah, ini berpengaruh juga pada trading, perdagangan. Perdagangan yang semula itu untuk masih banyak konvensional, tapi ini dipaksa mau tidak mau terjadi online sales. Secara online, ketika seseorang misalnya dinyatakan terkena pandemi, terkena COVID, maka dia akan tinggal di rumah. Mau nggak mau, dia akan melakukan pembelian secara online. Nah, pandemi ini mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian secara online. Juga terjadi digitalisasi, tadi seperti juga telah disampaikan, digitalisasi. Digitalisasi, apakah dulu tidak ada? Dulu ada. Tetapi dengan adanya pandemi ini semakin di speed up, semakin dipercepat, dipaksa. Untuk pendidikan sendiri misalnya, digitalisasi terpaksa, dengan sangat terpaksa harus mempercepat, mau nggak mau harus bisa untuk melakukan kuliah online atau sekolah online. Terus kemudian untuk dunia bisnis, yang tadinya harus melakukan penjualan secara manual, mau nggak mau dengan digitalisasi. Kemudian investment. Dengan adanya pandemi COVID, investor pasti akan menahan diri, melihat karena kondisi tidak pasti, kapan COVID berakhir belum tahu, belum jelas. Jadi akan menahan diri untuk yang investasi jangka panjang terutama. Nah, ini untuk cara ekonomi. Kalau kita lihat, ini dari data.co.id ya, 2019 itu di akhir tahun sudah mulai terinfek, tapi tidak terinfek secara besar, hanya di negara-negara tertentu. Kita melihat ini pertumbuhan ekonomi masih 2,8%. Terus kemudian terlihat sekali di tahun 2020 betapa besarnya efek perekonomian. Ini sampai dengan minus. Lebih daripada minus 3. Nah, ini proyeksi di 2021. Negara sudah mulai recovery. Yang dulunya di lockdown misalnya, terjadi lockdown di Indonesia, Malaysia, di China. Nah, sekarang sudah mulai recovery. Ini proyeksinya sekitar 5% untuk yang perekonomian. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ini dari bps.go.id ya. Coba recap seperti ini. Untuk ekspor, itu memang dari 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan. Terlihat penurunannya. Di 2021 sudah mulai ada growing. Ini sudah mulai meningkat. Ada peningkatan ekspor. Terus kemudian impor, secara impor. Dulu juga ada penurunan. Ini di akhir-akhir bulan ini, mulai dengan Februari, ini sudah ada peningkatan cukup signifikan. Ini menandakan bahwa sudah ada pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Dari untuk ekspor-impor, itu terutama di Indonesia. Di negara-negara lain pun seperti itu. Dan di pariwisata, kalau kita lihat, ini di 2019 sampai dengan tahun 2021. 2019 cukup tinggi. Rata-rata di atas 1.400. Nah, terus kemudian ini di tahun 2020 dia drop, turun drastis di sini. Di sini belum begitu terlihat tahun 2021 untuk perkembangan secara sektor pariwisata. Ini sebagai gambaran saja untuk secara bisnis. Nah, kemudian
selain secara ekonomi, apa sih impact-nya terhadap edukasi, terhadap pendidikan? Ada online learning. Kalau di Indonesia dibilang PJJ, pelajaran jarak jauh misalnya. Nah, jadi ini semua siswa itu harus belajar dari rumah. Meskipun sekarang sudah mulai untuk pelajaran, sudah mulai untuk 1-2 hari untuk mulai pelajaran di sekolah. Nah, ini sudah mulai. Tapi di sini ada kendala, di mana? Di mana semua siswa itu belum tentu mempunyai fasilitas yang menyerap dengan cara yang sama. Demikian juga dengan pengajarnya, sebagai tantangan bahwa belum tentu pengajar itu mempunyai knowledge secara teknologi untuk memberikan pengajaran bisa dimengerti oleh siswa dengan yang sama. Dan selain itu juga ada beberapa model pelajaran yang mulai bertumbuh. Ini tadi secara dipaksa untuk bertumbuh. Kemudian secara sosial ada work from home. Kemudian social distancing. Banyak karyawan yang di PHK atau dirumahkan. Kemudian banyak perusahaan yang loss atau yang merugi, bahkan ada juga yang bankrupt. Nah, ini secara impact-nya. Nah, kalau dari beberapa paparan, ada yang menyatakan bahwa ada beberapa industri yang dia akan bisa bertahan di era pandemi ini, atau juga ada yang loss. Ini seperti ada tourism atau tadi wisata, kemudian maritim, otomotif, konstruksi, manufacture, finance, education, oil and gas. Nah, ini memiliki potensial loss. Tapi apa sih yang kira-kira industri apa yang tetap bisa bertahan? Seperti hanya agriculture, e-commerce berkembang cukup pesat, health, kemudian food processing untuk makanan dan medical. Nah, ini potensial winners yang kemungkinan bisa tetap bertahan di kala pandemi. Tapi ini tidak semuanya seperti ini, tetapi ini tergantung dari bagaimana perusahaan itu untuk survive. Nah, ketika terjadi pandemi, kita tidak bisa berharap bahwa kondisi akan kembali lagi seperti semula sebelum terjadi pandemi. Kita akan masuk dalam new era bisnis. New era bisnis seperti apa? Belajar dari kala pandemi, perusahaan mencoba untuk gimana caranya survive, gimana caranya untuk bisa tetap eksis ketika nanti suatu saat pandemi itu berakhir. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh perusahaan ini? Akan melakukan cost optimization, cost efisiensi. Dengan cara apa? Oke. Digitalisasi masuk. Yang tadinya harus dikerjakan oleh orang, yang dikerjakan secara manual, mulailah dengan cara digital. Karena mau nggak mau harus work from home kan, makanya bagaimana caranya biar karyawan tetap bisa work from home, biar bisa dikerjakan dari rumah atau bisa dikerjakan secara jarak jauh, mau tidak mau ini digitalisasi muncul, dipaksakan, terpaksa. Yang bisa mengikuti tetap eksis, tetapi yang tidak bisa mengikuti akan bisa tetap bertahan manualkah perusahaan. Tadi seperti yang disampaikan sebelumnya juga, bahwa ada suatu proses, di sini akan dilihat proses apa yang bisa lebih simpel, yang bisa lebih slim, yang bisa lebih tetap memberikan margin bagi perusahaan tersebut. Kemudian ada remote working. Bagaimana mengontrol perusahaan ini dari jarak jauh. Bahkan dengan ini ada beberapa perusahaan yang sampai dengan sekarang sudah memutuskan bahwa saya nanti tidak perlu lagi ada kantor. Bahkan seperti itu. Tidak perlu lagi perlu kantor gedung yang megah untuk mendirikan perusahaan ini. Ketika karyawan bekerja dari rumah, ada saving masalah listrik, saving masalah terus kemudian fasilitas kantor, ada beberapa saving yang dilakukan. Nah, ini perusahaan belajar bagaimana untuk bisa bertahan dengan cost efisiensi ini. Kemudian ada customer behavior pasti berubah. Change of customer behavior. Seperti apa? Tadi tentang shopping online, pembelian secara online. Tadinya perusahaan atau supermarket ataupun penjual
itu dia menjual menggunakan misalnya menggunakan toko atau menggunakan mall atau menggunakan gedung. Tapi sekarang sudah cukup dengan online, dibuat secara online. Sudah mulai beralih ke situ semua. Nah, terus kemudian ini apakah nanti kemudian ketika pandemi berakhir, kita akan kembali lagi pada offline? Tidak, sekarang masyarakat sudah mulai enjoy. Oke, saya bisa membeli dari mana saja. Saya bisa mendapatkan barang dari mana saja. Saya bisa mengcompare harga dari berbagai supplier misalnya. Saya bisa mengcompare dengan mudah. Kalau dulu harus datang ke sana memilih barang, sekarang tidak perlu. Cukup menggunakan gadget, cukup menggunakan komputer, cukup menggunakan laptop, sudah bisa transaksi. Kemudian sekarang masyarakat bisa aware terhadap semua produk, semua brand. Jadi awareness terhadap suatu brand itu meningkat. Nah, mereka tidak mencari lagi apa sih yang menjadi harga. Mereka yang lihat adalah value-nya apa. Sudah mulai melihat nilai apa yang didapat, bisa memilih. Nah, juga ada muncul masalah group buying, membeli secara berkelompok untuk lebih murah. Ini semua mendorong pada change of customer behavior, perubahan secara behavior. Terus ada muncul sharing ekonomi. Karena kondisi sedang berubah, banyak ketidakpastian dalam industri, maka untuk investasi jangka panjang akan dibatasi. Akan beralih kemana? Ke sharing ekonomi. Apakah kemudian franchise, kemudian untuk kerjasama operation, atau merger, atau apapun itu, sharing ekonomi sebagai solusi, kerjasama. Ini sebagai sharing beban, sharing keuntungan. Terus tadi ada masalah otomatisasi, digitalisasi. Pekerjaan sudah dilakukan secara otomatis. Terus muncul e-commerce, e-money, transaction. Bahkan sekarang terkadang kita sudah jarang membawa uang cash. Uang cash cukup seperlunya saja. Sudah mengandalkan e-money. Baik itu untuk transaksi di supermarket, transaksi di perjalanan, sudah menggunakan e-money. Nah, ini merebak cukup pesat sekali untuk otomatisasi e-commerce maupun e-money. Selain itu, ada masalah inovasi. Dengan adanya pandemi, dituntut orang untuk berinovasi. Bagaimana saya bisa mengikuti perkembangan ini? Digitalisasi sudah berkembang cukup pesat. Ini bagi teman-teman yang masih muda, bagi anak-anak muda, ini tertantang. Jadi banyak inovasi-inovasi yang diciptakan. Mulai berkreasi, banyak startup company bermunculan. Nah, ini perkembangan cukup bagus. Dan ini perlu juga dukungan dari semuanya untuk menciptakan ini, kemudian untuk sebagai supporting dari ini semua. Kemudian muncul era Society 5.0, di mana masyarakat mulai mengandalkan ada masalah internet. Kebutuhan internet itu sudah cukup ibaratnya tidak bisa lagi dipungkiri bagi masyarakat kita. Karena apa-apa menggunakan internet, pembelajaran secara online, bahkan dari anak kecil mulai dari sekolah dasar pun sudah perlu internet untuk pembelajaran secara online. Nah, kemudian big data sudah mulai digunakan, sudah mulai diaplikasikan. Terus kemudian kecerdasan secara ini mulai menggunakan robot, mulai menggunakan otomatisasi. Nah, ini muncullah era di mana semua ini mulai dipakai oleh masyarakat. Masyarakat sudah mulai terbiasa. Tidak hanya pada saat pandemi. Nanti setelah pandemi pun ini akan terus berlanjut. Jadi bagaimana caranya untuk bisa tetap eksis gitu. Ini kalau sebagai sekilas. Saat ini seperti apa sih recovery yang terjadi di Asia?
Asia 2020 minus 1,5 pertumbuhan ekonominya. Kemudian 2021 7,6. 2022 harapannya dia bisa akan meningkat 5,4. Nah, ini untuk projection-nya. Ini dari imf.org. Ini bisa terlihat juga secara global ekonomi. Ini ada peningkatan. Jadi kita cukup optimis dengan pandemi ini. Memang ada sisi negatifnya, tetapi juga ada sisi positifnya. Perkembangan teknologi dipercepat dengan adanya pandemi. Terus kemudian masyarakat berubah, beralih. Yang dulu dilihat bahwa teknologi ini dikuasai oleh anak-anak muda. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Mau nggak mau yang sudah cukup berumur pun menggunakan ini. Harus belajar ini. Ini secara update bulan Juli 2021 kembangannya. Terus apa sih yang menjadi challenge untuk dunia pendidikan? Nah, ini menjadi challenge buat dunia pendidikan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik yang bisa berkompetisi di era yang baru. Tidak bisa lagi berkaca pada era-era sebelumnya. Kita harus melihat pada apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang dibutuhkan oleh siswa di masa depan. Dan juga bagi siswa sendiri, ini juga suatu challenge. Gimana nanti siswa harus mendevelop dirinya untuk bisa update secara teknologi, untuk bisa mengikuti nanti perkembangan zaman ke depannya. Ya, demikian sedikit paparan dari saya. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan, dipersilakan. Terima kasih. Thank you very Saya much. kembalikan waktunya kepada Miss Nabila. Yes, very well. Thank you very much. Thank you, Nabila. Let me answer the first question. It's about branding versus digital marketing. Yes. Branding is the activity to make your brand famous. But of course, not only famous, but try to make people think that your brand positively have brand image. So when people see your brand, then in the mind of the customers, they have positive things about your brand. So it is not only famous or people know about your brand or become well known, but it is also about how to create a positive image of your brand. And then digital marketing, one of the activities that we do in the digital marketing is how to make it online, how to make your brand well known online. So we use any application that we have in the internet, social media, email, and other application that we can use how to deliver your brand to your prospective customers in the future. So it is not one step, but more than one step that you do, and you are supposed to make it continuously or repeatedly from time to time. So more efforts actually that we do, but of course by using the digitalization, it becomes much cheaper than you can do it offline. So that's my first answer for the first question. And then for second question, it's about marketing mix. Yeah, marketing mix in the pandemic COVID-19. So as already discussed before by Ibu Uni, that the pandemic now has already created an impact
an impact. And one of the impact is the low purchase power of the people due to the lower of the income that they have due to some regulation changes in the regulation. Then we have to see the business process that we apply in our business from A to Z. So when we talk about marketing mix, we talk about the product policy. What will be policies that we can make to address the impact of the COVID? As we know that the impact of the COVID is physical distancing. So what is the product policy that we have to change and to make it relevant with the needs of the impact of the COVID-19 itself? So we try to change our policies in product and of course in pricing. We are supposed to create a new pricing policy. And for instance, probably we need to offer more discounts, yeah, or we call it a sales promotion. We have to offer more and more about it because as we know that people have a low purchase power at this moment. So to offer the discounts or lower in prices, we have to make what we call it, as Bu Uni has already mentioned before, cost minimization. We try to see what is processes then that we can eliminate in our business process. So in that way, we try to make ourselves efficient, more efficient. Then that's also happened in place. The way we deliver our product to our customers should be different from it used to be. We are supposed to use any other way to deliver our product to the customers. And also some other things when we talk about services. So we have more things to discuss in terms of marketing policies, like the policy in our business process, the policy in our people, the policy in our physical evidence. So there should be changes that we have to make in order to deal with the pandemic, in order to be sustainable, in order to be surviving in this pandemic condition. I think that's it. The bottom line is innovation and creativity. That's it. Thank you. Go back to you, Nabila. All right, thank you very much, Dr. Indramus, for your clear explanation on those questions. Now we are willing to give the screen for Mr. Ismail Hashim to answer the question that is addressed to you, sir. Okay, thank you. First on the small business in grappling or fighting. Yes, small business towards technology. I think we, to my opinion, we should more be on the multiculturalism, because what happened during the pandemic actually you open our world to see more in aspect of multiculturalism, in the aspect of diversity. That means when you're not going against the TNC, the transnational corporation. You're not going against the giant octopus corporation, but you are dealing with 1-to-1 or 1-to-2. 2-to-1 or 3-to-1 or 2-to-3. I mean, this is the concept of a vine graveyard communication, transactional communication of business. I mean, in terms of communication, the connectivity, because we are living in the age of network. So multiculturalism is most important thing.
I mean, Indonesia, I mean, farmers can deal with Malaysian farmers in dealing of what the needs of both countries. So you need to go to the world powers in business. Even you see WTO, the World Trade Organization, big countries like America and Western Europe, they are trying to squeeze the small countries in coming to deal with the rules of the WTO. In aspect of agriculture, especially the common policy on agriculture, especially. So we are more going for multiculturalism. We can use the network for the sake of the multiculturalism, dealing through small business. You don't have to deal with big countries. That is my first answer to the first question. The second one is what is about education, online education. What our lecturers should have prepared in order this new normal era? Okay, to me, okay, this if we can balance, it's more better in terms of face-to-face, in terms of online, in terms of I told you about the hard copy books. Actually, there are a lot of debate in communication concerning technology. On technology is just a tool, or technology is culture. This goes for long debating about the technology determinism, social determinism. Who is first? Technology comes first, or social comes first? In fact, to the Marxist thought, they have been saying about technological as culture. That means technology comes first, then people come first. Communicating comes first, then people come second. So this is a question of how to balance yourself. We cannot, in my opinion, it's not that you go 100% online, or even 80% online. You must be wise in using technology. Even if it's a system now of using online, how would you know when to use online and when not to use online? Because to me, online is actually, if you go deeply, you will shallow your intellectuals. You will call it shallow knowledge, because you make you like not to read. You don't want to read because you have to read. You have to read. Everything online, I told you, it's just a culture of touch and go. So what you feel, it might be wrong, but this is my opinion. If you go online, you must have a deeper read. So you must have a strong hard copy reading. If you can go reading ebooks online for hours, I don't know whether you can. My eyes will be straining. Maybe the younger generation, I don't know how they use. Visual is not only one solution to all the things, to the problem of education and the problem of intellectuality and knowledge. Because we don't want to be isolate ourselves. We don't want to be in a cocoon of knowledge. So we do not know what happened in the worldwide. In the Malay proverbs, I don't know what Indonesian Malay proverb, there's one, they say katak bawah tempurung, frog under the coconut shells. So we don't want to be in a coconut shell. We not want to be cocoon. So I hope that question will be answered. Yes. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ismail Hashim, for sharing with us your precious insight on that questions. Now we are going to continue to the answer from Ms. Unique Story for the questions that we have ready to you. Mrs. Unique Story, are you with us now? Okay, yes. Terima kasih, Ms. Nabila. Yes. Tadi tentang pertanyaannya adalah bagaimana mewaspadai perkembangan teknologi. Padahal kan tidak semua masyarakat itu aware atau bisa mengadop ini, begitu kan ya? Pertanyaannya ya. Belum familiar. Belum familiar. Oke. Nah, kalau kita lihat memang benar. Ini suatu tantangan tersendiri. Perkembangan teknologi sangat cepat. Tetapi belum tentu masyarakat itu bisa untuk mengikuti atau bisa mengikuti semua ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai misalnya personal. Nah, ini tanggung jawab bersama dari kita semua sebagai ibaratnya masyarakat yang lebih muda, yang lebih ibaratnya lebih melihat cara perkembangan teknologi ini lebih bisa mengikuti. Ini untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Misalnya ada sekarang banyak tutorial-tutorial di internet atau di YouTube atau ini yang untuk gimana caranya untuk melakukan ini. Nah, itu sudah di-sharing cukup terbuka. Terus kemudian masyarakat juga dipaksa. Kayak misalnya menggunakan ojek online misalnya, transportasi online. Ini masyarakat dipaksa. Sebelumnya mungkin
hanya masyarakat yang aman dengan teknologi, anak-anak muda misalnya. Tapi sekarang sudah hampir semuanya. Yang generasi lebih tua pun sudah menggunakan hal ini. Mereka sudah bisa. Ini dipaksa karena mereka melihat, oh ya, ternyata bisa ya, lebih mudah ya. Ternyata ini memberikan benefit lebih. Nah, akan belajar. Tapi apakah kemudian instan? Enggak, ini akan perlu untuk penyesuaian-penyesuaian. Dan kemudian untuk company, dari perusahaan, ini juga suatu tantangan tersendiri. Perusahaan kalau memang mengikuti perkembangan teknologi, nanti yang akan mengikuti hanya generasi yang lebih muda. Terus bagaimana generasi yang lebih tua? Nah, makanya training-training dilakukan. Training-training baik secara company maupun dari kesadaran dari pribadi sendiri untuk mencari pengetahuan lebih, itu tetap dilakukan. Nah, kemudian dari dunia pendidikan sendiri seperti apa? Dari dunia pendidikan ada suatu paksaan kepada mahasiswa dan kepada juga orang tua untuk menyediakan hal ini. Ketika dipaksa online, ada fasilitas yang harus disediakan oleh orang tua untuk mengikuti pendidikan secara online. Nah, terus kemudian juga ada sharing knowledge dari baik itu dari guru, dari kemudian siswa, terus kemudian dari masyarakat sekitar. Nah, terus ada juga dukungan dari pemerintah. Kalau di Indonesia ada dukungan semacam pemberian kuota ya, kuota untuk siswa, kuota untuk pengajar. Nah, ini suatu dukungan untuk mendukung perkembangan teknologi ini, biar masyarakat bisa untuk mengikuti. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail, saya sangat setuju. Ada suatu hal yang harus kita bijaksana dalam menyikapi perkembangan teknologi ini. Tidak semuanya harus kita adopt mentah-mentah misalnya. Tidak semuanya harus kita ikutin 100%. Ada beberapa hal yang memang harus wise dari sisi kitanya. Misalnya sekarang, kalau misalnya kita sendiri ya, dulu orang itu bisa hafal sama nomor telepon keluarganya. Sekarang, kalau saya mau nomor telepon anak saya berapa ya? Nomor telepon rumah saja, nomor telepon rumah saya berapa? Saya harus mencari di handphone. Kemudian baru, oh nomor teleponnya sekian. Kalau dulu enggak, dulu hafal, di luar kepala. Itu satu kemunduran atau kemajuan. Kita sudah jarang menggunakan daya ingat kita. Kita semua mengandalkan pada teknologi, pada gadget. Kalau misalnya lupa ketinggalan handphone, itu sudah seperti ibaratnya kehilangan nyawa gitulah. Ibaratnya sudah mati gaya kalau orang bilang ya. Padahal kita punya brain, punya pemikiran, knowledge itu ada di kita sebenarnya kan. Kalau itu tidak kita gunakan, kita hanya mengandalkan pada satu hal teknologi. Terus nanti lama-lama kita apa? Lama-lama bukannya nanti lebih baik orang pakai robot daripada pakai manusia. Takutnya kan menjadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita sikapi secara wise, secara bijaksana. Itu sih kalau menurut saya. Right. Well, thank you very much, Mrs. Yunit Julisari, for enlightening us with your answer. Now, because we are already